gastric juice and gastric glands amakhalanso ndi timati renin. This one imapezeka kwa ana amene apanga digest a protein which is found in milk. That protein imachedwa kuti casein, like this. Casein, yeah. This one is a protein which is found in milk. It is digested into caseinogen, yeah. So akampanga break, it's when pepsi namadzapitiriza kupanga digest. This one imangopezeka kwa ana mukamakula makhala kuti zatha komano kwa ana odali angobadwa kumene ako kuyamwa ndikumakula, they have that enzyme. So that's the thing zimene zimachitika mu stomach. On top of this, ndipezereponso mwayi process imene imachitika mu stomach imachedwa kuti churning. Chimene imachitika nchoti adawa mkati mu stomach makhala mopindika timati malagai zimabump like ndi amamikisa chakudya kuchimikisa ndi gastric juice. So process imene imachedwa kuti churning. It is also an example of physical digestion, kumixa. Zimalagai zimaoneka kwambiri munthu akhandi njala makhanga li 6 pack choncho zimene zimachokera pa stomach zonenga 6 pack, some sort of zimene zozo. That's what happens. So churning, it's mixing. Ngati munaonapo konsekena akagulitsa nyemba amatenga chokhanga chipiro ndikuyika mu nyemba zija ndikugwira this side ndozagwira so that side ndomapanga shake nyemba zija. I mean, that's what happens. A good illustration to kalemene zimachitika mu stomach. So that's churning. So mutha kufunsidwa chifukwa chani mulibe digestion of carbohydrates in the stomach. Yeah, it's true. We don't have chemical digestion of carbohydrates in the stomach. Chifukwa mene makhala muli yani hydrochloric acid. As a result, my enzymes amene apanga digest carbohydrates, they are basic enzyme. They work best in a basic environment. As a result, makhala inactive. Therefore, digestion is imateka. The minimum gankira minimum. Just after this stomach, we have this thing here. Deodenum. So we have there deodenum. Deodenum, tingani kuti ndikakang'ono. Tima centimeter tosafika komwe 12 ngasi ndikulakwitsa. Ndikakang'ono. Safika komwe 10 amanaka is it 2 or 3 centimeters if I'm not mistaken. Yeah, it's duodenum. Apa ndipo machitika zinthu kwambiri pa duodenum. A lot of things happens here. Chambilira pamene mukaona aka pa liver kamene kuku ndika gallbladder. Ka gallbladder ndimene makhala this guy timati bile. That's bile. So bile aili ntchito zingapo. Amapanga neutralize acid. Remember chakudya chungochoka ukukwe chindiye chiselo ndiye kamadzafika apo patha ukadula timatumboto. So bile amapanga neutralize acid amene kuchokera ku stomach. Ntchito ina bile it's for emulsification. Ngati munamvapo. So emulsification is an example of physical digestion. Imajitika pa duodenum. This one is breaking down of large droplets of fats. So let me write here large droplets of fats into smaller droplets. Imajitika chifukwa cha bile. It's an example of physical digestion. Ndama apanga digest in that way. Ncholinga choti enzyme imapanga digest ma lipids. Ikapezi like apanga kale physical digest. So that's the thing. Ntchito ina ya bile amanena kuti it gives color to feces.
akulu aja maoneka green patali komano kumuyika mmanja maoneka yellow, so feces look in that color chifukwa cha dawa. It gives that color to feces, yeah. So that's the thing. Komano akaza kufusa ndipo mayeso, what's the function of bile? Yo yambirira za chole na dawa kena komanza bwera kwinako tina tuma main functions. Emulsification imachitika pa duodenum. That's the first thing.